Над Тихим океаном ніч і тиша. Але саме тут цієї ночі завершилась одна з найбільш незвичних і термінових місій у сучасній історії МКС. Капсула SpaceX Crew Dragon із 4 членами екіпажу Crew 11 здійснила аварійне повернення на Землю через серйозний медичний стан одного з астронавтів. Приземлення, точніше приводнення, відбулося без ускладнень. Після понад 10 годин спуску з орбіти капсула зайшла в атмосферу, пройшла вогняний етап входу і під парашутами м'яко сіла на воду біля узбережжя Каліфорнії неподалік Сан-Дієго. Рішення про дострокове завершення місії ухвалили ще 8 січня. Тоді НАСА повідомило, одному з членів екіпажу потрібна невідкладна медична допомога на Землі. Втім, без деталей. Хто саме з астронавтів має проблему і що за діагноз офіційно не називають. НАСА посилаються на медичну приватність і саме це підкреслює. Ситуація справді нестандартна. Сам момент повернення під контролем у прямому ефірі. На інфрачервоному відео видно, як капсула вривається в нічне небо і різко гальмує над океаном. Далі – спалах, шлейф. І кілька хвилин по тому Crew Dragon вже хитається на хвилях, освітлений прожекторами пошукових суден. I can say once we make the final approach here to the Dragon spacecraft, the hoisting axle. We'll also see the recovery team member. I think you can still, yeah, you can still see them there on the front. Lifted, it'll be set on the nest and centered. It'll be oriented so the facing forward. That is Dragon's side hatch we were discussing. This is the same hatch they used to enter the space. Перед цим ще один емоційний етап. Екіпаж, який кілька місяців жив на орбіті, у стислі терміни готувався до відльоту. На кадрах із МКС процедура закриття люка корабля Endeavour. Командир місії Зена Кардман доповідає Центру керування польотами, що люк зачинено. Поруч Майк Фінке, японський астронавт Кімія Юї та росіянин Олег Платонов. Усі займають місця, перевіряють системи і чекають на відстикування. Далі момент, який у космосі виглядає майже буденно, але в реальності означає початок ризикового шляху додому. Endeavour відстикується від станції на висоті близько 400 кілометрів над землею. Камера показує, як корабель відпливає від МКС, а під ними планета, що повільно прокручується в темряві. Це повернення стало першим в історії Міжнародної космічної станції аварійним достроковим завершенням місії з медичних причин. І в такій ситуації кожна хвилина важлива. Обмежені ресурси станції, дистанційна медицина, неможливість зробити повноцінну діагностику – усе це змушує діяти швидко. Після приводнення капсулу підняли на борт судна. Команда рятувальників відкриває люк, і один за одним члени екіпажу виходять назовні, вже на землі. Для глядача це виглядає як фінал місії, але для лікарів це тільки початок найважливішого етапу – встановити, що сталося на орбіті, і чому в перший раз за 25 років станції довелося терміново евакуювати цілий екіпаж. У НАСА наголошують, системи спрацювали штатно, SpaceX підтверджує, політ пройшов без проблем, але ключове питання залишається відкритим. Що саме сталося у космосі, якщо рішення було настільки радикальним? І чому про це офіційно говорять лише 2 словами – серйозний медичний стан. Це той випадок, коли головна подія – не приводнення, а те, що змусило його відбутися. The pilot of the Crew 11 mission aboard Dragon, Fink now being taken to those standard medical checks. That's NASA astronaut Zena Cardman, wrapping up her first mission to space, commander of the Crew 11 spacecraft. Our next crew member to exit the spacecraft is JAXA's astronaut Kimiya Yui. Yui just reached the milestone of 300 days in space across 2 missions.
You can see, and we see the fourth crew member of Crew 11 being helped from the vehicle now. That is Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, also wrapping up his first mission to space. Now that NASA astronauts Zena Cardman and Mike Fink, Kim Yayui of JAXA, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov are safely back home on Earth and getting checked out by the medical teams, we're going to wrap up our live coverage of their return. This crew's journey concludes following a launch on August 1st, 2025, into altitude. The spacecraft velocity at drogue deploy is approximately 350 miles per hour, and they deploy at about 18,000 feet. You're getting a live look inside the cabin right now. That's Crew 11 preparing for their re-entry period. We will see deploy will be the main parachutes. There are 4 of those. They deploy at approximately 119 miles per hour. Or I should say when the spacecraft is traveling about 119 miles per hour, and they deploy at about 65,000 feet. And at splashdown, Dragon is traveling approximately 16 miles per hour, which is a pretty good deceleration for standing on Earth. This view is over the shoulder of Commander Zena Cardman and pilot Mike Fink of the Crew 11 spacecraft station. Since then, we completed the deorbit burn at 1:51. Oh, and you're getting your first views of re-entry. This is live, and if you're in California, you can go see this with your own eyes. There we have visual confirmation of drogue deploy. Visual 2 healthy drogues. The spacecraft even further. So they deploy around 119 miles per hour, and they'll decelerate it down to about 15, 16 miles per hour. And that Splashdown of Crew 11 after 100 and splashing down off the coast of California. That splashdown coming right on time at 2:41 a.m. Central Time. The SpaceX recovery ship and team has been waiting for Dragon splashdown, and they will now Cosmos cosmonaut Oleg Platonov, who are inside that spacecraft that you see there. Now, Dragon has already. Just I would also like to point out we've got some folks here approaching. That will be done on a private channel. Great view here from the drone. This is our first look at the front side of Dragon Endeavour. I love this view because you can see the lights on the inside. This crew member. We still have one recovery team member working to apply the rigging to the capsule. You can see that work ongoing there. As we've seen, this flew on Crew 1. She is the first female astronaut to fly in our Dragon spacecraft. So we have this vessel named after her. I can say once we make the final approach here to the Dragon spacecraft, the hoisting axle. We'll also see the recovery team member. I think you can still, you can still see them there on the front. Lifted, it'll be set on the nest and centered. It'll be oriented so that facing forward, that is Dragon's side hatch we were discussing. This is the same hatch they used to enter the space.